maira ki te kaupapa, kia ora raue. Haere maira ki te kaupapa, kia ora rā. Nau mai, hoki mai e te whānau ki Toi Ahurei I tēnei ahi. Ko te mana ko ia I rawe katoa, ngā mahi o te wikina, I haumaru te roho, kare koutou I Putati ki Mission Bay. Didn't go walking out there like within 2 meters with all those hundreds of people that were around Mission Bay in the weekend. And the East had a fantastic one. Everyone's well. And then we're all ready to go. Yeah? Yep. Cool. We're all ready to go. He kōrero tau. Kahoot, good to see everyone here today. Let's get into it, eh? Look at that. Look at that patch. How did you get one before me? Can everyone see it? No. That says Toi Whata. I think it's the first time I've ever seen that. Rawe. Can't wait to get ours. Alrighty, what shall we start off with, Dad? Morena tai ko te ahi ke tēnei. Yeah, ko te morena kia Uncle Joe tēnei taiko. How to here I tēnei. Let's go te iwi kāinga, eh? We'll open up with te iwi kāinga. Ah, yeah, right at the back. Just close your eyes for a minute if that's scrolling kind of. Right. Goodbye. Oh, let's go then, eh? Ka pai. Ka putara ki te ahoe, te iwi kāinga, karanga mai, ki ene uri o whātua e. Pepeta? Umaira pepeta harua wheke, ka putara ko kahurau, ko waiheke aue. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Karangi tāmiro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te ahoe. Te iwi kāinga, karanga mai, ki ene uri o whātua e. Tumaira makau e ko pāwhero, ka putara ko huka tere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Karangi tāmiro ai ngā here o te aroha e, ka putara ki te ahoe. Ka putara ki te ahoe. Awesome. That was our beautiful Waiata te iwi kāinga. Remember, we're going to do that when we go away. Alrighty. Alrighty. Want to have a jam, Nev? Tēnei au. Yeah, that's us. Yeah, let's have a go, eh? So we've got tēnei au coming up. E te whānau. We're going to head over to Perepi and he's going to take us through. It is a karakia written by Te Kura Taiaho. This karakia can be used in most hui to open and also to close. So it's a very versatile karakia and we're going to learn it as a ngeri, as a haka. Ka pai? We're calling it different things. So you was looking for the wrong bloody thing. Oh, te reo manu manu. Yeah, te reo manu manu. All right. Hei a koe. Lai tanei
ko te uri o manu manu, o te aitanga. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu ātea, I te pare o te manuka, I te mare kuro manuka pua. Tēnei au te hoa nei, hokai awai, ana ari, hiko ia te petu, hiko ia te mara, hei te whai au, hei te ao mara mai. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tutu. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai I te kohanga tapu tapu ātea, I te pare o te manuka, I te ware kuro manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai awai, ana ari, hiko ia te whetu, hiko ia te marama, hei te whai ao, hei te ao maramai. E mihia. Tēnā koe, Piripi, ngā mihi nui. Ka pai. We're going to jump into the haka pōhiri now. Now, this haka pōhiri has been specially crafted for the matatini. So it is for the Takaparawhau site in particular. And we're going to learn this because we want everybody to be standing in that haka pōhiri come next April. Apparently, we've got our big matatini moved to April. Maybe. We'll wait for Tarumai to confirm that, yeah? Tarumai Marama can confirm for us. But yeah, there's another potential date we might be aiming for, and that could be April. But in the meantime, we'll just carry on learning e hoa ma. So let's get this a crack, eh? Ka pai. Tēnā I ruia. Hei! Awe aha te hau e wawara maira. Aue ko ngā hau e whā e wawara maira. Wawaki kau ana ngatai. Ngaru ngaru ana I waite mata aue. Toi a mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta kia ki te aiau. Kia rongo ai I te kaupapa. I hara mai ai koe. Hia, taka hia te whenua, I hara mai ai koe. I hara Mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Herenga waka, herenga tangata e. Wetu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Haere mai aue. Haere mai. Haere mai aue tu noa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku I te rangi. Tukua ki te whenua, ki te kaparawhau. E tū nei aue. Etu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Haere mai aue. Haere mai. Haere mai aue ki taku hui. Hey. Fantastic. I'd love to do that again. Okay, let's do that again then, eh? Alrighty. Tēnā I ruia. Ruia, ruia. Don't copy, Joe. Aue aha te hau e wawara maira. Aue ko ngā hau e whā e wawara maira. Wawaki kau ana ngatai. Ngaru ngaru ana I waite mata. Toi a mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te aiau. Kia rongo ai I te kaupapa. I hara mai ai koe. Taka hia. Taka hia te whenua. I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga
o ngati whatua ki runga o tamaki. He renga waka, he renga tangata e aue. Etu o Whiringa iwi o te motu pakia. O ia hatera. Haere Oi, mai, haere mai aue. haere Oi, haere mai aue tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku i te rangi, Tukua ki te whenua, ki taka parawhau, e tū nei aue. Etu o Whiringa iwi o te motu pakia. O ia hatera. Haere Oi, haere mai aue. haere mai, aue ki taku hui. Hui. I'll let my wife catch a little bit of a breath. Kapai, kapai, kapai. All we ask at the moment is that you take on the taki, that you take on the rhythm of this haka pōhiri. There's going to be a series of practices where we have a face-to-face to be able to get our actions down. So good to bit of a thumbs up if we're starting to get the flow of that. Bit of a thumbs up, yeah. Ka pai, Tom, you're in the front row. Beautiful. Ka pai whanau Koutou ngā. ko Bobby me Piripi, kei te rārangi mua, kōrua, koutou. Kia ora. Okay, we're going to cut into this next waiata. It's about our tupuna whaia. Our tupuna whaia, her father was Tūtaki and her mother was Kahurei. Ka moia Tūtaki a Kahurei ka puta ko Waiatu, ko Waiheke. Now hold up your fingers how many children Waiheke had. E hia ana tamariki. E ka pai, Bobby. Yeah, toko whitu. Yeah, 7, eh? She had 7 children. Okay, we're going to go through this waiata. This is starting to become quite a well-known waiata throughout the whole of Ngāti Whātua. I know through our work with Tumutumu Whenua and our Northern Hapu, a lot of them have picked it up. So it's starting to become our national anthem, eh? So really take it on and and share it too with your whānau. Here we go. Bye. Nā kakapi te whenua I auri, maunga nui ki tāmaki, maranga. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke au, rere hua, waiheke au, mare kurae. No whakapi! Nā kakapi te whenua I auri, maunga nui ki tāmaki, maranga. He tau kupu! He tā kupuna mahanga, he manurere I te pō. He tā kupuna mahanga, he manurere I te pō. Ko Tūtaki, ko Waiheke awe. Iripiro! Iripiro e, I te rea mai ana, tō atahua. Ka tai te rongo, ki aha mai warangi. Ko koe tēnā, hei wahine mana, waiheke awe. Ka putara, ko makaue, ko mauku, koe ka e. Ko riunga tēnā, ko whiti ko rango. Ko te pōtiki! Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke au, rere hua.
Kia ora whānau. Was there a bit of a technical problem? Yeah, oh snap. Oh, okay. Cool. Their mea cut out. Oh, snap. Okay. Oh, well, sweet as. Kia ora taiko o topi ware. Yeah, sweet as. Kia ora tātou. They shouldn't be too far. They'll probably have to log back in. Okay, te pai tēnā. They'll come back on once this big black cloud drops its load. Oh, where? You go. Oh, good. Well, for now, you're stuck with me. That's cool as. We'll probably run over tēnei ko te uri o manu manu. I've got no kupu for you, whānau, but sweet as, I think we've done it enough times for us to move our mouths and catch a few syllables and kupu here and there. Okay, here we go. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu a tea, I te whare o te manuka, I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te ho atu nei, hoka I awai, pana āringa, hiko ia te whetū, hiko ia te marama, kei te whai ao, kei te ao marama e. Hey, look, whānau, all these waiatas and ngeris and more teta that we've been learning over the last 47, 48 days, not too sure. Man, Ngāti Whātua whānui, we're going to look pretty boisterous. We're going to look pretty awesome together when we all come together as one hapu, one iwi, especially knowing all these waiatas that Auntie and Uncle and our composers have worked tirelessly to compose for all of us. So we all can come together and sing 4 anthems. I've only ever known one anthem during my lifetime, apart from Te Puru o Tāmaki song, but that one anthem, a few of them for Rake, would have been Haere Mai Tāmaki. That's one. I think that Auntie Lisa, was there any more? That's pretty much would have been it, eh? And I think Kaipara had their one. Gee, you can Kaipara. Karanga e kaipara. Karanga e kaipara. E kaipara. Yes, so they've got theirs. Now we've got 4. We've got 2 versions of Te Iwi Kāinga. We've got the whakapapa from the kaipara coming down to Orake. And then we got the second version, which is the whakapapa coming through Orake. Tupiriri down. 4, yeah. Ko haku mai rawa. Ka pai, ka pai. ngā mihi Oh, there we go. ngā mihi nui kia kaisai. Jane needs to go and pay her bills, eh? No, just the Wi-Fi running a bit slow, so just chucked all the kids off the internet as well, and ko hoki mai. So, ka huatu te rākau kia Joe, te wā hītori a tēnei e whama. Kia ora koutou. Can you all hear me okay? Yeah, good. Hey, today's kaupapa is about our tupuna whai a te hana. Now, these kōrero have been narrated at different times during our karakia. And it's an important one because everybody pretty much throughout Ngāti Whātua can whakapapa and can find a connection with te hana. So te hana was born up on the Pouto Peninsula, born and raised there, and she lived at a place called Mahi Patua. Mahi Patua is right on the edge of a lake up there called Humuhumu, and Humuhumu is named after the taniwha that sought refuge in that lake. Ka pai? So Mahi Patua was where she was born. She was betrothed to Rangi Whāpapa. Rangi Whāpapa being an older brother of the great Haumoi Wārangi.
and Papa Pounamu, of course. So she was betrothed to Rangi Whāpapa. But things didn't quite work out, eh? There was a fellow who lived across the ocean there, or who lived across the harbour, over at Okahukura by Oruawharo. He was a Ngāti Awa, and his name was Te Rangi Taumārewa. Te Rangi Taumārewa had heard about the beauty of Te Hana, and so he wanted her as a wahine for him. So he instructed his tohunga. Well, actually, he asked his tohunga, hey, how do I get the affections? How do I gain the affections of this wahine, Te Hana, who lives over in Pauto at Mahi Patua? And the tohunga said to him, we will need to get a piece of her hair or a garment of hers, and then we can put a karakia on it. So not long after this kōrero, Rangi Taumārewa and his people went over to have a social engagement with the people at Pauto. And sneakily, Rangi Taumārewa grabbed a little part of the cloak, a feather, from the cloak of Te Hana. They took it back across the harbour there, and they did a karakia on it. The karakia is called an ātahu. Kōrero mai, ātahu. Yeah, an ātahu is it's like a love connection. It makes people feel in love with you. And so you get a bit of their hair, you get a little bit of their jersey or something. Oh, they tell them they might go and practice this incantation of enchanted spells. And then you get a feather or something from a cloak or whatever, and you then have a ātahu karakia. And so that makes the person want you. Well, lo and behold, this girl, Te Hana, who was meant to be marrying Rangi Whāpapa, she didn't want Rangi Whāpapa anymore. In fact, this desire welled and grew within her to want to be with this fella, was Ngāti Awa, Te Rangi Taumārewa. So what did she do? She walked all the way from Mahi Patua over the little ranges there and down onto the beach by Te Pariotonga. And then she walked down along the coastline toward where the Pauto settlement is today, to a place called Tauharapa. And when she got to Tauharapa, she and her attendants, they then swam across to Oruawharo, pretty much over to that peninsula, Okahukura. There were 3 sandbanks that they came over and stood on to get a little bit of a break. Well, she eventually gets here, and Rangi Taumārewa and her, fall in love with each other. However, hey, don't forget, she's under a spell. She doesn't know what she's doing. And then eventually, Rangi Whāpapa and his people find out what had happened to Te Hana, and so they go across on their canoes and they attack Rangi Taumārewa and his people. Actually, she felt sorry for them. She felt sorry, Te Hana did, for these people, these Ngāti Awa. And so she asked Rangi Whāpapa, how can these people be saved? And he said, Marori o waiwai, by going underneath your legs. And so she stood up above the gable of the whare and was telling people to go into the whare. Now, the whare I'm talking about is the famous whare Tu Tangi Mamai, but that's another story. Unfortunately, though, for Te Rangi Taumārewa, he got the by Rangi Whāpapa, and Rangi Whāpapa took his bride back. The spell was broken. She was all normal again, She'd kind of broken out of her spell, and now she was being, then she was married to Rangi Whāpapa. Rangi Whāpapa and Te Hana, they had kuia a te ao, or kuia te ao, and kuia te ao, or kuia a te ao, referred to by some, she married Haki Putatōmuri. Ka pai? Haki Putatōmuri, who is the youngest son of Haumoi Wārangi. Yep, married her cousin. And they had, among other children, they had poko poko. Ka pai? And that's where I'll leave the story for today. Nah. Oh. Did he have any offspring that
that you'd like to talk about too? Oh, yeah. Let's just go through a little bit of a couple of whakapapare regarding pokopoko. And so we go back to Te Hana marries Rangi Whāpapa, ka puta ko kuia te ao, ka moi ia haki puta tōmuri, ka puta ko pokopoko. Okay? Now, one of pokopoko, his wives is, one of his wives is Tangihanga Roa. Yep. And so from Tangihanga Roa and pokopoko, you get hapetangangana. And then from hapetangangana, you get the sons and the sister who are the main tupuna of Te Uriohau. Raki, More, Wai, I think Wairako, and Ranginui. Ka pai? So that's one line. You've got another line. Pokopoko marries Hinerangi, and then you've got the Hokianga area. You've also got Pokopoko marrying Taumutu, and that becomes pretty much the lines into Ngāti Whātua Nui Tonu, Ngāti Whātua Tūturu, so that there is Pokopoko marries Taumutu, and they have the likes of Ko Ye, Ruarangi, that's half of Orake, Ruarangi, Ko Ye, Maiao, to name some of them. Ka pai? There's a couple of other wives, but we'll leave that for now. So there you have it. If you come from Ngāti Whātua, then more than likely you are an uri of Te Hana. Don't just drive through Te Hana next time you drive through to the Brenderwins. When you drive through to Te Hana, think about your tupuna whaia. She is one of our mārei kura, one of our ultimately highly well-respected kuia, ka pai, whaia tupuna. Okay, there you have it. Let's have a little bit of a waiata. We're going to go into hiwi o nepu. Are we? Yeah. Hiwi o nepu. Okay, ki me o i ngā kuku. Now, hiwi o nepu is beautiful because where you're sitting within this waiata, e noho anau I te hiwi o nepu, that is where Te Hana would have come ashore. She would have come ashore at Tā Porapora. So whilst we're doing our hiwi o nepu, let's think about our tupuna whaia who swam across from Pauto, from Tauhara. E noho ana au I te hiwi o nepu I tā pora, pora he unga tapuno, te waka o whakatau, koronga mai ki te wai, e a ki ngāna, ngā tai e, kai tauhara, ngā rua I puta ai, te kōrero, ka tahi anō te iwi kai rarawa e, mātai ake ki tangara, whakamana mana, e moe e hau e, I te moe ngā whakarewa, ka marama te atatu, hake atu rā, ko wai o nui kongi tū, ko manunu tahi ko te kawau e. Yeah, not so confident carrying on here. Let's go back again. Let's run this through 2 more times. Let's leave the rest for taru. But certainly that front part down to there, let's try and lock that in a couple of times. You'll note that we've just slowed it down a little bit and softened it up a little bit. Ka pai? So yeah, just let's try and get a nice roll on. E noho ana au I te hiwi o nepu I tā pora, pora, he unga tapuno, te waka o whakatau, koronga mai, ki te wai, he a ki ngāna, ngā tai e, kai tauhara, ngā rua, I puta ai, te kōrero, ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Mātai
ake ki Tangaroa tangaroa whakamana e moe e haue. I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atura. Ko ai o nui, ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawawe. We'll just hold those words here for a second. And so, just to remind us the whakamarama, a very brief whakamarama. E noho ana au I te hiwi o Nepu I tā pora pora. Here I sit amongst the sand dunes at tā pora pora. He unga tapu no te waka o whakatau. The sacred landing place of Māhuhu Kitarangi, the waka belonging to Whakatau Pōtiki. Ko rongo mai ki te waihea ki ngā nā ngātai e. Rongo mai drowns in the water, he aki ngā nā ngātai, to be bashed upon, to be ripped apart by the waves. Kei tauhara ngā rua I puta I te kōrero. It is at Tauhara Pā where the burial plots are that gave birth to the kōrero. Ka tahia no te iwi kai rarawei. Oh, sad to see an iwi, a people who will eat into the tapu of such a special place. And that's where te rarawa get their name from. Mātai ake ki tangaroa whakamanamana. I now stare intently across to tangaroa whakamanamana at Pauto. E moi e hau. Sleep quietly, sleep restfully, hau moi warangi. That's where hau moi warangi's head is, up there on tangaroa whakamanamana. Sleep quietly and restfully in your elevated resting place. I tō moi ngā whakarewa. Ka mārama te ata, when light hits the morning, tū hake atu rā, opposite from me, tū hake. Opposite from me is Waionui, South Head. Ngi tū, one of the big pā coming on the inside of South Head now. O Manunu tahi, another little bay where Haumoi Warangi and his daughter, now who's his daughter? Haumoi Warangi. Yeah. Kaputara, ko Oh. makawe, ko mau, Ko- ko weka e. Korangi te epu. Oh, another Yeah, one. Korangi te epu. And so they both died there at Manunu tahi. And then the next bay in is Ko te Kawau. So when you're going through it, you're sitting in the sand dunes at Tā Pora Pora. You're looking across over to Pauto. You're looking southwards towards South Head, and you're reeling off some of these key names of the different bays. Ngā mihi nui, I think we've arrived to one of those really special times in our afternoon. We're going to sing it again, Oh, okay, let's One do more it time? again, eh? Yeah, Yep. And then we'll get into that special time. Huh? that special place, Okay, eh? all right. E noho ana au I te hiwi o Nepu, I tā pora pora, e unga tapu no te waka o whakatau. Ko rongo mai ki te wai, he a ki ngā nā tai e, kai tauhara ngā rua, I puta ai te kōrero, ka tahi anō te iwi kai rarawa e. Mātai ake ki Tangara tangaroa whakamanamana e moe e hau e I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu hake atura ko mai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawau e. Awe. Beautiful, ka pai. Bye. All right. Eke atu. Come to that exciting part of the day. Everyone got their devices ready? We're going to go into our kahoots very, very shortly. Oh, well, it's not even up. You guys going to have to give me a couple of seconds to get ready. And because it booted me out, of course. Right. Okie dokie. So I'll just get that set and you guys get yourself set and I won't be long at all. Ko te kaupapa o tō tātou ka hutu I tēnei rā, ko Waiata, ko te hana, and a tāhua ngā kōrero, I te whakarongo au ki ngā kōrero. So most of the kaupapa, the pātai that I pull out for us in our kahoots,
is basically from the kōrero that they have during the evenings at the karakia. So this was a beautiful little tūwaritanga o Te Kura kia tātou. And here we go, whānau, we are ready. Ka pai. Alrighty, rehita mai e hoa ma. We've got about kai mawhao tātou ki roto I te kemui tēnei rā. Aroha nui kia tātou. By the way, we're not going to be ending this anytime soon either. So we're going to carry on as long as kei te haere mai koutou, ka tai mai hoki mātou. Alrighty. Tame, kei roto I te whare I tēnei wā, kia ora, maha. Hui 74 274, ngā mihi nui. And te leis, ara, ka pai, tēnā koe, ara. We might come over this side, I think, yeah. Ka pai. All right, I'm going to push forward. There's kind of maybe another 3 or 4 that might like to rehita. Kia kaha tonu mai rā. Ka hutu ki roto I te whare e hoa ma. Tēnei te wiki tua waru. Ai we. Ka vai. And coming to you in 3, 2, 1. Pātai tuatahi mo tēnei rā. Ko wai te ingoa o te kāinga o te hana. What was the name of te hana's kāinga? Ka pai. Righty, from what I understand, Jay, you might be able to come and correct me if I'm wrong, but I understand it's somewhere in this vicinity here. Is it Te Hana, the name of it? Is it Welsford? I don't think they called it Welsford, Ingoa Pākehā back in the days. Pauto o mahi patua. E whāma, ko te whakautu e tikana, ko mahi patua, and ko tōna rohe, kei tēnei. Ko ia, not far from Humu Lake, right on the edge of Humu Lake, actually. Ka pai. Kia ora, alrighty. Kei te podium, Bobby, Ivan, kei mui, te aroaru I tēnei wā, 274, tuarua, it's me, tuatoru, tame, tuawha, and kia ora, tuarima. Pātai tuarua mo tēnei rangi, ko wai te tāne, I whakaritia hei hoa mōna. Who was Te Hana betrothed to? Was it te rangi tau mārewa? Was it rangi whāpapa? Was it poko poko? Or was it tupiriri e whaima? Obviously, these aren't old photos, but this is around where we find Te Hana today. With cameras back then, eh? Mighty. Tēnā koutou katoa, te nuinga I tika, ko rangi whāpapa tērā. They were betrothed to one another. Ka pai. Righty. Kaore he neke hanga ki te podium I tēnei wā, ka ko ke whakamua tonu tātai. Pātai tuaturi mo tēnei rangi, ko wai te rangatira o Ngāti Awa, I hia ki aia, kia Te Hana. Who was the Ngāti Awa man, chief, who wanted Te Hana? Was it te rangi tau mārewa? Was it poko poko? We know it wasn't, anyway. Was it tupiriri or was it waha aki? E whaima, beautiful marae Te Hana. Had quite a few of our people working up there at the testing station. Ngā mihi nui, kai te whakarongo ngā taringa, ko te rangi tau mārewa te whakautu e tikana. Ngā mihi. Alright, ki te podium, little neke hangas, 74. Kei mua, 274, tuarua, tuatoru, kia ora, tame, tuawha, and it's me, it's tuarima I tēnei wā, pātai tuawha mo tēnei rangi, I pēhea te kapu a rangi tau mārewa I te manawa o Te Hana. How did te rangi tau mārewa capture Te Hana's heart? He went out and caught a kiriru and brought it home to her. He went diving and got power and koda for her. He casted an enchanted spell upon her, or he avenged the death of her father, and that won her heart. What was it? E wama. Tēnā koutou, katoa, I tika katoa koutou. Ka pai. It was an enchanted spell. And what are those referred to? Those are referred to as ātahu. Ngā mihi nui. Alrighty, ki te podium, little neke hanga, it's me, ko heke, aira, ko piki. Ngā mea nui, ngā mihi nui. Right, pātai tuarima mo tēnei wā, mahea Te Hana I tai atu ai, kia te rangi tau mārewa. How did Te Hana get to te rangi tau mārewa? Did she walk? Did she go by horse? Did she go spiritually and not physically? Or did she swim? E huama, hea te whakautu tika. Ka pai, she swam whānau. Ka pai, Joe, have I captured the right map? Can you see where she swam from? Yeah, sure can. Cool. I mean, so she put on her bathers, left Tauharapā over here, and went from there
to one sandbank, to the next sandbank, and boom, kātau. Ka tau atu ki tā porapora. Yeah, That's where tā porapora used to be, eh? Yeah. You can see. Oh, yeah, I see. Ka pai. I hope you guys can see too. Alrighty. I'm learning alongside all of you, honestly. Ka pai. Alrighty. And ki te podium, he nekehanga, ka rekau, he nekehanga, ka koke whakamua. We're about halfway there, whānau. Whakaraupapa hia kia tika te takoto. Place these in the correct order. Right. Hape te ngangana. Kuia a te ao. Poko poko. Te hana. Okay, I reckon I'll give you one clue. Green is go, so that can be first, right? We can put te hana in the first place. And then after that, it's all up to you, e te whānau. Kahoots has never been so quiet. I know, I've never been so quiet, but I'm really trying to give you guys time to focus. Toru he kona e toi ana e wama. Ka pai ko pau te wā kia tātou, e aha koa iti noiho tātou e mohio ana ki nei whakapapa i tēnei wā. Ko te manako ia, ka kai te ako tonu, ka ako tātou. So ko te whakatakoto tika, the right order was nā te hana, ko kuia a te ao, kuia te ao rānei, nā kuia te ao, ka moe ia waide. Yeah, haki puta Haki tō puta muri. tō muri, ka puta ko poko poko, nā poko poko ko hape te ngana. E ngoa tipuna hira hira kia tatai. Cool, ka pai. Ki te podium, ara tame kua panoni. And outside of that, ka koke whakamua. Hea ha tēnei rā o te maramataka e whaima. And I'm going to encourage you guys, our whānau, to upload the application on your phone called Hina. And this will help you along with the maramataka. Ko tēnei rā, ko tamatea, ko rākau nui, ko orongo nui, ko omutu rānei. Haha tēnei rangi whānau, e te whānau. Ka pai, ko tēnei rangi, ko orongo nui, e ai kia hina, te taupanga ko hina. Ka pai, Hina tells us today is orongo nui. She also tells us what orongo nui is generally good for in the maramataka. No movement on the podium e hoa ma, ko ke whakamua. He rangi pai tēnei ki te whakatō tipu. This is a good day for planting. Is this true or false, e whama? What a beautiful little tipu. I wish I could put my hands into some dirt like that. Hoi anō, won't be long, I'll be able to get to some dirt, I'm sure. Goodbye. That is absolutely true, whānau. So if you've got any tipu lying around, any seeds out there, you got some soil, today is a good day for that, whānau. Ka pai. And moving right along, ki te podium, kore kau he nuku hanga, ka pai, pātai tua iwa mo tēnei rangi. Haha te rārangi e whai ake nei. Ka hewa te ko. Haha te whakautu e tika ana. Haha te rārangi e whai atu. Ka pai e hoa māti nuinga I tika. The next line goes, te raia ngā hua. Hey, you know, Auntie Lise, sure there's more out there that do too. Ka pai, ngā mihi nui. Alrighty, kua heke te mea I wainga, ko wareware ko waitena. Engari ki te pairi me tēnei wā, ko Bobby, ko 274, kia ora, tame me sweet. Tēnā koe sweet, nau mai haere mai ki te podium. Pata, te kau mo tēnei rā, whakaraupapa hia kia tika te takoto. Place these in the correct order. It's a Waiata whānau, it's our te ao kapua. We're missing a letter in the blue. That should say te ao kapua. And just as a hint, that's our first board up, okay? So sing the song in your mind and see which order the words go in. Maybe I'll sing it. Shall I sing it?
Is that helpful? Te ao ka wā e rere mai rā, kei te moana hei. Konei au mihi atu ai, tangi atu ai e, hara i te tama. He watu totoke. Let's see. Alrighty. Yay, tēnā ngā I tika. Tēnā koutou, ka whai. Alrighty. Ki te podium, he neke hanga, hore kai, alrighty. Ki te patai, second to last patai for the day, whānau. Nā wai tēnei waiata I tito. Who composed this waiata? Was it Toi Ahurei? Was it Kino? Was it Joey? Or was it Tarumai? I need to learn that song. Oh. Okay, it's not Joey's, but I think you need it. Ka whai tēnā koutou katoa. Nā kere honga tēnā waiata I tito. Ka pai, I just learned that piece of information last week. And I need to learn that song too, so we might chuck that on the agenda. Ka pai. All right. Auntie, shall we get up and have a jam, eh? Haven't sung this for donkeys. I'm following you, Auntie Lisa. Ah, that was nice. Haven't done that for so long. All righty. And ki te podium. Ko wai tuatoru I tēnei rā, ko 274, ngā mihi nui. We're going to come to a reveal very soon. Tuarua ko kia ora, and tuatahi ko Waiata, ko number 74. Yeah, we're seeing that coming whānau. All righty. Now, I'll just shut that right down. And
we will come to you guys. Alrighty, so tua toru, ko 274, ko waia 274. Tina koe tēnei ngā mihi nui. Ka whai, ko waia ki ora. Kia ora. Kia ora koe tā ngā mihi nui. E me paki nui tātou. My big tummy. Ko papi, ko ia te toa. This is what you're seeking, man, Bobby? First one? Yeah. Oh, you Ka go. whai. Ka whai, ngā mihi nui. Alright, ka hua tu te rākau ki a Joe. We're going to finish off with a one run through manawa mai. Manawa mai? Yep. Okay. We might even pull some words up, eh? Let's pull some words up for manawa mai. Yeah.